Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, and good evening, everyone. Welcome to this week's All Immigration live stream. Inshallah, before we get into the different areas of law, I'm just going to play a couple of introductory videos. So start with this one. Aman Solicitors Advocates. From our offices in London and Luton, we represent clients across England and Wales. We specialise in civil and commercial law and litigation, divorce, child custody, contact and family law, all areas of personal injury, accidents at work, trips and slips, family and business immigration, nationality, asylum, deportation and detention law, wills and probate, employment law for employees or employers, charity law and disputes, public and regulatory law. Our professional and committed legal team will provide you with a first-class and competitively priced service. Aman Solicitors Advocates, your firm of choice. So today we're going to go through a number of areas, and the first area we're going to look at, I'm just going to play the video now so you can get an idea. Straight after this short video, we'll come back and then we'll start taking further calls and questions as the program progresses. Hello, today I'm going to talk about Brexit and EU citizens. As we are aware, the UK officially left the EU on the 31st of December 2020, and thereafter this ended the free movement rights for all EU nationals as well as UK nationals wishing to go to the EU member states. However, as part of the Brexit negotiations and agreement between the UK and the EU, there was an understanding regarding the position of EU nationals who are in the UK and wish to remain in the UK. As a result, in order to bring EU nationals within the immigration rules, the UK set up the EU settlement scheme. This was a mechanism to allow European nationals to remain in the UK beyond Brexit at a specified time as well. So, with regards to EU nationals, there are two key dates. The first date is the 30th of June 2021. This is very important, as this is the date by which every EU national who wishes to remain in the UK has to make the application to do so within the settlement scheme. After this date, you will no longer be in a position to do so unless there are some exemptions which apply to you. I'm not going to touch upon those today, but we can answer any queries that you have in the question and answer, or you can email any questions that you have about your matter specifically. Obviously, we haven't reached that date at the moment, and therefore this is a warning and advice to make that relevant application if possible. The other key date which is important to be considered is actually the 31st of December 2020. This is an important date as this is the guiding factor upon which the Home Office will consider your application to remain in the UK under the settlement scheme. So, when applying for the settlement scheme, you will be either eligible for settled status, which is proving that you've had continuous residency in the UK for 5 years prior to the 31st of December 2020. Settled status is akin to indefinite leave to remain, and were you to be granted settled status, then in the future, subject to the relevant requirements under the nationality law, you'll be able to make an application for British citizenship, subject to residency requirements and good character requirements. However, if you are deemed not to meet the 5-year continuous residency requirement, then you'll be eligible for pre-settled status. Pre-settled status will also be available for individuals who do not have the 5-year residency, i.e. they've entered the UK in the period less than 5 years prior to the 31st of December 2020. What is important to note is that you do not have to have been in the UK on the 31st of December 2020. You could have been in the UK prior to that and left for a particular period of time for a particular reason, but you have evidence of your residency in the UK and
and therefore you can still make the application for the Home Office to consider. The application process itself is fairly straightforward. You can either do it online or via the relevant app. As far as I'm aware, the app is available on Android devices. I'm not too sure at this moment in time if it's available on the iPhone, but that can be checked easily. The application, as I mentioned, is straightforward. You enter your personal details. A key issue here is whether or not you have a national insurance number. If you have been working in the UK or have registered to do so but not worked for various reasons, obviously with COVID-19 there may have been restrictions with taking employment if you entered in 2020, but if you have a national insurance number, that will be used by the app or the online application and the Home Office to check your details with the HMRC, and through this, if the Home Office are satisfied you meet the requirements either for settled status or pre-settled status, you'll be notified accordingly. There may be cases where you believe you are entitled to settled status, however your national insurance records do not show this. Therefore there is an opportunity for you to upload documents to support your case for the Home Office to consider. Once you have been given settled status in the UK or pre-settled status under the scheme, then you'll be in a position to remain in the UK beyond the 30th of June 2021. Good evening, welcome back. Thank you for that. So that was the introductory explanation about Brexit and European Union law rights. That's all now under UK law, no more EU regulations and so on, but we do have protection in respect of that. What we're now going to do is look at the second aspect of this from Rahil, and then we're going to move on to the next segment. What is also important is the position of your family members. Now, for family members who are in the UK alongside you, who are EU national or more importantly non-EU nationals, they also have to make this application. What is important is that they link their application with your primary application, and therefore the advice is that you make the application first as an EU national. You'll get a reference number which that non-EU family member can link to their application, and therefore the Home Office can consider the application details alongside yours or after yours has been granted, and to accept that that individual is part of a family unit who have pre-settled status or settled status. However, for family members who are abroad or outside the UK, it's very important that you make the application under the settled status scheme. Without doing so, that family member may not be able to join you in the UK. If you have been able to make the application and you've been given your settled status or pre-settled status, then a family member outside the UK, whether the EU national or a non-EU national, can apply for a family permit. What is important though is, in addition to you having made the application and been granted settled status or pre-settled status in the UK, is that that relationship with the family member is existing, and particularly for spouses or unmarried partners, the relationship is one that existed before the 31st of December 2020. Once the application is granted for a family permit, that family member can come and join you in the UK and thereafter apply under the settled status scheme. What is important to note, and is different to the EA regulations that existed when the UK was part of the EU, was that the family permit is now limited to what they term close family members. As I mentioned, that could be a spouse, that can be children, it can be parents, grandparents and grandchildren if relevant. This does not now apply to extended family members such as siblings. Also, what is a key issue for you to consider and to take advantage of if possible is the fact that when you're applying under the settled status scheme for some form of leave in the UK, as I mentioned, settled status or pre-settled status,
then you don't have to show that you have been working in the UK. It's not dependent upon your employment or other requirements, as was the case previously, where you had to be showing that you're exercising treaty rights. So this is an opportunity for EU nationals to regularise their stay in the UK with a view to remaining here permanently if that is the wish of the individual. I hope that I've cleared some matters up and made the process a bit better to understand. If you have any further questions, you can email us. Or if there are any particular circumstances that you wish to discuss, whether you're a non-EU national living abroad with a UK national wanting to return to the UK, or whether or not you are a non-EU national and your EU national spouse has passed away, or unfortunately you're divorced from your EU national spouse, then we can discuss those circumstances as well. Thank you for listening. Hopefully I can answer any questions that you have. Assalamu alaikum, Saad. How are you? Come back to you in a minute. That was unexpected. Rather, thanks very much for your explanation. That was not planned, clearly. While Saad is getting himself ready. So with regard to Brexit and the impact upon people who are used to getting the benefits of EU law free movement rights, clearly it's a big loss. So there are 6 months to try and fix this, basically. Is that right, Rahel? Well, it's an opportunity, really, because, as I mentioned before, the application is there for individuals who want to remain in the UK, and they don't have to be exercising treaty rights as before. They've got to show they have continuous residency. So, yeah, 6 months for these individuals to get us in before the 30th of June. It's key date. You know, that has to be done as soon as possible, I would say. No time to lose on that. Okay, perfect. Now then, let's see if Saad is ready to go. We'll take two. I'll take you. I'll go. Assalamu alaikum, Saad. Good evening. Welcome back. Now then, this is take two. Right, it's over to you, and let's see what we're going to do. Okay, thank you very much, Basharat. Okay, so today I'm going to be talking about the new skilled workers route, which is for all of those who really want to apply to come here to work. And I'll be going through briefly the requirements that need to be met so people can get what's called a skilled worker visa. Now, before I begin, let me explain the background to this. So before, when the UK was part of the EU, then the UK had what we call Tier 2 visas. That's largely now been replaced by the skilled worker route. There is also a low skilled worker route, but I'm talking today really about the skilled worker route, which we will see applies only to high level jobs. Okay, so the purpose of this route really is for employers in the UK to be able to recruit people to come here and work, but in a specific job. The employers must be holding a sponsorship license from the Home Office in order to recruit people specifically for the job in question. So before anybody applies for a skilled worker visa, they must make sure that their proposed employer has the right kind of sponsorship license. Okay, now, in summary then, this is what we call a points-based application. And what it means is that the applicant needs to secure 70 points in total. That's broken down into getting 20 points for being sponsored, 20 points for having the job at an appropriate skill level, 10 points for English language, and a further 20 points for what I will call really the job salary. Okay, and we'll go through those in a little bit of detail one by one. So to get 20 points for sponsorship, the person applying for the skilled worker visa must have been issued with a certificate of sponsorship from their employer within the last 3 months, and that 3 months is from the date that they make the application. So if anybody has a certificate of sponsorship which is more than 3 months old, they will have to get a new certificate. The sponsor obviously must be authorized by the Home Office. They have to be what's called A-rated, and they have to have paid
the immigration skills charge as well. This is a charge not payable by the person making the application, but by the sponsor, the employer. Now, there are rules in force as well, which effectively say that the job for which the skilled worker is coming to work in must not be a sham, must not be made up, must not have been made up for the purpose of securing entry for the skilled worker to come to the UK. So the job must be what we call bona fide as well. And if you meet all those requirements, you will be awarded 20 points for the sponsorship. Moving on to the second category, as I said, you get 20 points for having a job at the appropriate skill level. Now, over here, what happens is that there is what we call a list of shortage occupation codes or eligible occupation codes within the rules that the Home Office have. And when applying, the skilled worker has to specify which category he or she will fall under. Now, if there is not an exact match when it comes to the actual code for the job, then they have to choose what is the most appropriate code. And then what will happen is that the Home Office will effectively carry out an assessment to see whether the job which the skilled worker is coming here to do fulfills the requirements to be at the appropriate skill level. Now, importantly, what people need to know is that if they haven't already been awarded 20 points for the sponsorship, they will not be getting 20 points for the appropriate job at the appropriate skill level. Or if they don't have 20 points for the sponsorship, they can't succeed in the application. So it's not a question of mixing and matching. You have to have 20 points for sponsorship. You have to have 20 points for having the job at the appropriate skill level. Okay, then moving on to the next requirement, as I said, 10 points are awarded for English language, and this is quite simple. The person coming to work here as a skilled worker must have a level of English, command of English up to what we call level B1, and that is level B1 of the Common European Framework of Reference for Languages. And this framework has been used by the Home Office for many, many years, so hopefully people will be familiar with it, and if not, they can Google it. Now, in order to show that the skilled worker has the appropriate level, they will either need an English language test certificate, or sometimes they can use a degree which they may have obtained in the UK or from another country, subject to certain requirements. But as long as they have the relevant level English, they'll get 10 points. Now, the last 20 points which they can get is what I would call, as I said before, is what I would call for the salary that they would be earning when they come here. Now, one of the purposes of the skilled worker route was to try and make the rules a little bit less complicated and a little bit easier to follow than they were before Brexit happened. Unfortunately, I don't think the Home Office have completely achieved that, because when you look at the ways in which points can be awarded for the actual salary, it becomes very complicated. It's far beyond the scope of what I'm going to talk about today. But the starting position is that 20 points will be awarded to the applicant if their salary is 25,600 per year and the going rate for the occupation, so whichever one is higher. So if, say, for example, we had somebody coming here to work as a surgeon and their going salary was 80,000, that would be fine, because their salary would exceed 25,600 per year and would be above the going rate for the occupation code, which, for example, may be £60,000 per year. So the starting point is whichever one is the higher, the person has to meet that. So if the going rate for the occupation code, let's say we have somebody who is a very, very basic engineer with a going rate of about 20,000 per annum, then as long as their salary equals or exceeds 25,600, it will meet both of the requirements and they'll get 20 points for their salary. Now, I did say it's complicated, so what can happen is that you can trade points, which is the terminology now used within the rules. So, for example, what you can do is you can have a PhD in a relevant subject, and then you can have a lower salary and still get 20 points. Or you could have a PhD in what we call a STEM subject and also have a lower salary and get points that way.
Alternatively, you can have a job in what we call the shortage occupation list. And if that is the case, again, you can score 20 points with a lower salary. There are various ways in trading points. Like I said, they're quite complicated, outside the scope of what I'm going to be talking about today. So I've given you the starting point, which is mainly you get 20 points if you have the going rate for your relevant occupation code, and or 25,600 per year in salary, or whichever one is higher. So once a person gets all 70 points that they require, the next requirement then is for them to meet a separate financial requirement, which is quite straightforward. But they must, if they're first coming to the UK, or if they've been in the UK for less than 12 months, they have to have at least £1,270 available in their accounts, in their bank accounts. If a person has already been in the UK for a year or more, they do not need to have any particular salary in their bank account. Finally, the applicant must show and must provide with their application what we call a criminal record certificate. In the UK, that would be what we now call a DBS certificate, but the requirement is for the skilled worker to provide a criminal record certificate, which is the equivalent of the DBS, from any country in which they have been present for 12 months or more within the last 10 years of when they applied. So if you do have people who have lived in more than one country within the last 10 years before they make their application, they're going to have to get a criminal record certificate from each of the countries in which they have lived for 12 months or more. And that applies to a list of occupations if a person wants to come here to do. And just to give you an idea, obviously it'll be the ones which require the equivalent of a DBS in the UK. So things like doctors, health professionals, physiotherapists, nurses, midwives, teachers, paramedics, opticians, and the like. Now, if the skilled worker manages to provide all of these documents and meets all of the requirements and gets all of these points, they'll be given a visa to come to work in the UK in the specified job for a maximum of 5 years, or if the contract of employment is less than 5 years, or if the certificate of sponsorship is for less than 5 years, it will be the length of the certificate of sponsorship plus 14 days. The idea behind this route is that if a skilled worker is in the UK for 5 years continuously, they will then be able to apply for settlement. And quite simply, if they do progress and keep the same job and work at the required salary level for the 5 years without leaving the UK for too long, they will be eligible to apply for settlement at the end of the 5-year period. So this is a route which the government has introduced, not only to bring skilled workers to the UK, but allow them to settle here as well, so that the skilled labour can be kept within the workforce within the UK. I'll finish off by saying that skilled workers can bring their dependents with them. Dependents would be their spouses or their children under the age of 18. It's not too difficult to bring them over. If they all want to come together as a family, then as long as the spouse can show evidence of the relationship, i.e. a marriage certificate, and the children can show evidence of the relationship, i.e. birth certificates, and their correct age, and they're under the age of 18, they'll be allowed to come here. There is a separate financial requirement to be met. So the skilled worker must have a certain amount of money in their account for each person, which is no more than about £350 per person. And the idea again is that if the spouses and the children come to the UK along with the principal applicant and they remain in the UK for 5 years, they can also then settle. The last thing I'll just say is that there will be situations where the children may be coming here at the age of 15, 16, 17. So they turn 18 while they're in the UK and become adults. That necessarily isn't a problem as long as they don't begin leading independent lives. And as long as they stay with the family unit and their parents, at the end of the 5-year period,
they will still be allowed to apply for settlement. So that is a brief overview of the skilled worker route. Of course, if there are any questions, I'm happy to take them, but I hope that my talk has been very informative. That was very informative, Saad. Thank you very much for that. Now I'm going to bring in our colleague, Mr. Sadiq Subhani, who will explain and give guidance regarding spouse visas in the Urdu language before we take questions and talk about investor and business visas. So, Assalamu alaikum, Mr. Sadiq Subhani, are you there? Yes, wa alaikum salam, Bisharat, Saad, and other contributors today. اور ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں آج دیکھنے والے ہیں ان سب کو میرا سلام آداب سب کو جہاں جہاں تک سن رہے ہیں. آج خاص کر جو میں نے بات کرنی ہے وہ اسپاؤس ویزا اپلیکیشن کے بارے میں کرنی ہے کیونکہ میرے باقی کولیگ جو ہیں جیسے سعد نے کی ہے ڈیفرنٹ کیٹیگری پر, بشارت صاحب کریں گے ڈیفرنٹ پر. تو اسپاؤس ویزا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں پر برٹش ہے یا اس کے پاس انڈیفینٹ اسٹے ہے یہاں تک کہ ریفیوجی سٹیٹس ہوتا ہے تو وہ اپنے اسپاؤس کا مطلب کہ شریک حیات اپنے شریک حیات کو یہاں یو کے میں لاتے ہیں. تو کیسے لائیں؟ تو اس صورت میں جو یو کے کا قانون سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ آج کل دو چیزیں تو وہ پہلے ہی دیکھتے ہیں کہ آپ سوٹیبل ہیں, سوٹیبلٹی, اور پھر ایلیجیبل ہیں کہ ایلیجیبلٹی ہے. تو سوٹیبلٹی میں یہ ہے کہ آپ جو ہے یہاں پر یو کے میں آنے کے لیے ایک موضوع شخص ہوں, آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو, کوئی اور طرح سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں آپ کو یو کے میں وہ پسند نہ کیا جائے آپ کا آنا, تو پھر بعد میں آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. اور ایلیجیبلٹی جیسے کہا کہ آپ برٹش ہوں یا کسی کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین جس کو کہتے ہیں مستقل سکونت جو ہوتی ہے وہ ہو تو تبھی آپ اپنے شریک حیات کو وہ لا سکتے ہیں. وہ آپ کی بیوی ہو یا آپ کا خامد ہو یا حتیٰ کہ منگیتر ہو. تو ان سبھی صورتوں میں آپ نے تقریباً جو باقی ریکوائرمنٹ ہیں وہ اسی طرح سے ہیں کہ پہلے آپ ملے ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تو وہ ہے کہ وہ منگیتر اور شادی دار دو صورتوں میں ہوتا ہے کہ آپ ملے ہوں. اور جو باقی ریکوائرمنٹ ہیں شادی کے آپ بیوی یا خامد کے طور پر جب اپلائی کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جہاں آپ پہلی جو شرط ہے کہ آپ کا جو سپانسر ہوتا ہے یو کے بیس سپانسر وہ برٹش انڈیفینٹ اس کے پاس ہو. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شادی ہوئی ہو, آپ ملے ہوں, اور شادی جو ہے وہ انڈر یو کے لا جو یو کے کا قانون ہے اس کے مطابق تسلیم شدہ ہو, یہ نہیں کہ وہ تسلیم شدہ نہ ہو. اور جب میں یہ کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو کے کا قانون صرف ایک شادی کی اجازت دیتا ہے, دو شادیوں کی اجازت نہیں دیتا. اور جب ایک کی بھی ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ شادی کرنے کے لیے آزاد تھے شادی کے وقت یا نہیں تھے, کیونکہ جب شادی کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ آپ آزاد ہونے چاہیے. اور پھر جب اپلیکیشن ڈالی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں سپانسر اور جو درخواست گزار ہوتا ہے دونوں کی عمر جو ہے وہ 18 سال یا اس سے اوپر ہو. اب یہ بیسک ریکوائرمنٹ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ مستقل چلتی ہونی چاہیے, جس کو انگلش میں آن گوئنگ کہتے ہیں وہ یا سبسسٹنگ کہتے ہیں, کہ وہ قائم ہونی چاہیے, برابر آپ کا رابطہ جو ہے وہ ایک کا دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو یو کے کا سپانسر ہوتا ہے اس نے شو کرنا ہے کہ وہ آپ کے لیے اپلیکنٹ کے لیے اور درخواست گزار کے لیے جو تنخواہ یا انکم کی یا آپ کو اس کو مالی کہہ لیں, مالی ایک انہوں نے 18,600 پاؤنڈ سالانہ جو ٹیکس سے پہلے آپ کی انکم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اتنی ہو تو آپ لا سکتے ہیں, اتنی نہیں ہو تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہے. تو وہ جو انکم ہوتی ہے وہ مختلف ذرائع سے گنی جا سکتی ہے. مثلا آپ کی تنخواہ ہو, آپ اگر سیلف امپلائڈ ہوں جیسے ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں یا کسی اور طرح سے کوئی پلمبر ہے کوئی اور ہے تو اس کو سیلف امپلائمنٹ کہتے ہیں, یا آپ کی رینٹل انکم آ رہی ہے تو آپ اس کو بھی وہ کتنی آ رہی ہے وہ باقاعدہ طریقے سے ہونی چاہیے. سیونگز جو ہے وہ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. امپلائمنٹ جو کام یو کے بیس سپانسر کا جو کام ہے اگر وہ یو کے سے باہر کر رہا ہے وہ یا یو کے سے باہر وہ اس کی
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है, तो तब भी उस पर, लेकिन अगर वो कायदे कानून के मुताबिक करोड़ की इनकम जो यूके में उसकी होनी चाहिए, उस थ्रेशोल्ड या उसकी वो जो मायार है, वो सतह है, उससे ऊपर होनी चाहिए। तो इस तरीके से मुख्तलिफ तरीके हैं। और उसके साथ साथ ये होता है कि अगर आपकी तनख्वाह का कोई मसला है, बाद लोग किसी वजह से केयर अलाउंस ले रहे हैं या वो डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस, जिसको आजकल पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट भी कहते हैं, या कुछ और भी बेनिफिट हैं उसी तर्ज के कुछ, तो वो अगर आप उन पर भी हों तो फिर उनके लिए अलग सा टेस्ट होता है, उसको एडिक्वेट मेंटेनेंस जो है वो टेस्ट के तहत देख के आपकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है। तो उसके बाद जो है आप जो एप्लीकेंट होता है, जो दरख्वास्त गुजार होता है, वो जब किसी दूसरे मुल्क से अप्लाई करता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान हो गया या दीगर ममालिक हो गए, उन्होंने लेवल A1 इंग्लिश का सर्टिफिकेट भी पास करना होता है, जो ज्यादातर उन ममालिक में गालिबन ब्रिटिश काउंसिल एक अदारा है जो वो करवाते हैं आइलेट्स का टेस्ट। तो वो जो उसका बेसिक लेवल होता है उसमें भी सिर्फ ये है, कोई स्पीकिंग एंड लिसनिंग होता है, कोई रीडिंग या राइटिंग नहीं होता। तो वो तकरीबन लोग कर ही जाते हैं, छोटा मोटा आता हो तो वो उसमें इंग्लिश जो है वो टेस्ट आपने पास करना होता है। और फिर जो ये है कि जो यूके का स्पॉन्सर है उसने आपके लिए आपकी रहाइश का भी बंदोबस्त करना है कि मौजू किस्म की रहाइश आपके पास जो है जब आप आएंगी, तो वो उसके लिए आपके लिए या आपके साथ अगर कोई बच्चे हैं तो सबके लिए जो है, और उसके लिए उसको किसी तरीके से रियासत पर बोझ नहीं पड़ना पड़ेगा, या ये है कि वो जिस मकान में आपको रखेगा तो वहां पर हजूम नहीं होगा, जिसको इंग्लिश में ओवर क्राउडिंग कहते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जो आपने वीजा एप्लीकेशन, जो स्पाउस वीजा एप्लीकेशन है, उनके बारे में पूरी करनी होती है। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सबसे जो अहम बात है, वो जो मैंने देखा है कि लोग बाज़ बात किसी की यहाँ पर शादी टूट गई है यूके में, वो जो इस्लामी तलाक को वो तलाक समझ लेते हैं और जाके एक और शादी कर देते हैं। और उसके बाद फिर वो, क्योंकि वो यूके के कानून के मुताबिक फ्री टू मैरी नहीं होते, तो इस वजह से ज़रूरी है कि अगर किसी की भी दूसरी शादी हो है, वो पहले यूके के किसी इमिग्रेशन लॉयर से, एडवोकेट से, किसी से, सोलिसिटर से वो बात कर ले, मशवरा कर ले कि हम ये करने जा रहे हैं, शादी से पहले पूछ लें, क्योंकि हमने देखा कि लोगों को बड़े मसाइल फिर हो जाते हैं, बल्कि बच्चे भी हो जाते हैं, तो उसके बाद भी उनका वो शादी जो होती है वो यूके के कानून के मुताबिक वैलिड शादी नहीं होती। ये एक कॉमन जो है वो डिफेक्ट सेकंड मैरिजेस में देखने में आता है। तो बेहतर यह है कि ज्यादातर छोटा सा मशवरा आता है, फोन पर ही किसी वकीलों की फर्म से आप फोन पर पूछ लें, छोटी सी बात होती है, ज्यादातर इतनी बात कोई फ्री जो है वो आपको फोन पर भी बता सकता है कि आपकी मैरिज जो है, जो पहले अगर किसी की टूटी है वो वैलिड तरीके से टूटी है, यूके का कानून उसको कबूल करेगा या नहीं करेगा, या क्या मसला है। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स मैंने पहले बताई हैं आपको कि उसकी आपकी शादी होनी चाहिए, मिले हों, सूटेबल पर्सन हो, तनख्वाह का मामला हो, इंग्लिश है, और जो बड़ी बात है कि वहाँ से आने वाले हर बंदे को, खासकर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये जो ममालिक हैं उर्दू स्पीकिंग ममालिक, तो वहाँ पर टीबी का सर्टिफिकेट भी लेना होता है, जो वो भी लाजमी रिक्वायरमेंट है कि आपने शो करना है कि आप टीबी की बीमारी जो है वो आपको नहीं है। तो वो भी कोई इतना बड़ा वो इन सभी ममालिक में वो होता है, और वो भी उन अदारों से आपने इंग्लिश भी करनी है, टीबी भी वहाँ से करनी है जहाँ से यूके का होम ऑफिस जो है वो उसके अप्रूव्ड जो सेंटर हो। किसी ऐसी जगह से जो अप्रूव्ड ना हो या अस्पताल जो अप्रूव्ड ना हो यूके के होम ऑफिस से, तो आप उनसे ना करवाएं, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो कबूल नहीं किया जाएगा। तो अब यह है कि अगर सिर्फ आप हस्बैंड या वाइफ को बुलाते हैं तो आपको 18,600 चाहिए होती है। बिलफर्ज अगर खामुद यूके में है और उसकी जो एहलिया हैं वो किसी दूसरे मुल्क में है, पाकिस्तान में, इंडिया में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश या किसी और मुल्क में है, तो उनके बच्चे भी हो जाते हैं। तो फिर बच्चों के लिए जो 18,600 वाली जो इनकम की एक मयार है वो सिर्फ बीवी के लिए है। फिर पहले बच्चे के लिए वो 3,800 पाउंड उसमें ऐड कर लें तो वो ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद जो अजाफी अगर बच्चा 2 बच्चे हो जाते हैं तो फिर अगले बच्चे के लिए वो 2,400 पाउंड उसमें आप मजीद ऐड करें।
تو اس طرح سے وہ بڑھتا رہتا ہے. اور پھر ہر ایک, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ اگر آپ کی تنخواہ جو ہے وہ آپ کے ہی کام کر رہے ہیں, پے سلپ مل رہی ہے UK کے اسپانسر کو, تو وہ ان کی تنخواہ اگر تو مل رہی ہے تو پھر تو یہ ہے کہ وہ اس کو پے سلپ وہ لگائے گا, بینک اسٹیٹمنٹ لگائے گا, جہاں کام کرتا ہے وہ اپنے آجر کے جو اس سے ایک خط لے کر بھی لگائے گا. لیکن اگر تو وہ سیلف امپلائڈ ہے, جیسے ٹیکسی ڈرائیور ہے, پلمبر ہے, کوئی اور ہے, کہیں اور کوئی لیگل کنسلٹنٹ ہے, بلکہ کہ وکلا, اکاؤنٹنٹ, یہ وہ ایسی جگہوں پر بھی لوگ اس طرح سے سول ٹریڈر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں. تو ان کے لیے جو ہے وہ فائنینشیل جو سال ہوتا ہے, جو زیادہ تر جو کنونشنل ہے UK میں, وہ اپریل ٹو اپریل ہے, 6 اپریل سے 5 اپریل ہر سال جو ہے وہ سال چلتا ہے. تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ اس نے اپنے ٹیکس ریٹرن, اپنے بزنس اکاؤنٹس, پھر SA-302 وغیرہ لگانے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی سیلف امپلائڈ ہے لیکن کمپنی ڈائریکٹر ہے تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ اور ہیں. اسی طرح رینٹل انکم جو ہے اس کے لیے بھی ریکوائرمنٹ اور ہیں. لیکن یہ کافی سارے طریقے ہیں, اور جو تفصیلی, کیونکہ یہ چھوٹے سے ٹائم میں ان سبھی چیزوں پر وہ تفصیلاً جو ہے گفتگو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حالات ان میں سے کسی طریقے سے ملتے ہیں, تو ہماری امان سلیسٹرز کی ویب سائٹ پر جا کر, ہم سبھی کی وہاں ای میل ہیں, اگر اردو میں بھی لکھیں تو میں اردو میں جواب دے سکتا ہوں اس میں. اور آپ یہ کریں کہ کلک کریں میرے نام پر, اور یا کمپنی کے کسی بھی بندے کو, تو وہ ای میل فارورڈ مجھے کر دیں گے. اردو میں بھی آپ کو ہم انفارمیشن جو ہے وہ جو بھی اس قسم کی ہدایت ہو تو پھر دے سکتے ہیں آپ کو. انگلش میں بھی آپ کر سکتے ہیں, وہ تو سارے دوست کر لیں گے ہمارے کولیگ جو ہے. تو یہ اتنی بڑی چیزیں, لیکن آپ جو ہے وقت سے پہلے چیزیں جو ہے اس پر جو لیگل ایڈوائس ہوتی ہے وہ ضرور لے لیں, تاکہ بعد میں آپ جو ہے وہ اپیلوں میں نہ پھنس جائیں, کسی اور طریقے سے نہ پھنس جائیں. اور خاص کر شادی ویلڈ ہے, کوئی اور چیز جو ہے, یا اگر آپ کی امیگریشن ہسٹری تھی, یا کوئی کرمنل آفینس تھا, تو کسی کا بھی, وہ ان سبھی چیزوں پر آپ جو ہے, جس کو وہ کہتے ہیں ویل ان ٹائم, کہ آپ وقت سے پہلے اس پر ایڈوائس لے لیں. وہ ہمیشہ آپ کو بعد کے ان جھمیلوں سے بچا لے گا. تو یہ مین چیزیں ہیں کہ اگر آپ امیگریشن رولز میں اسپاؤس ویزا اپلیکیشن جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے کریں. اب یہ ہے کہ منگیتر ویزا بھی, یہ تو ہو گیا شادی ہو گئی تو پھر آپ نے ہسبینڈ یا خاوند کو لانا ہے. بعض لوگ کئی یہاں سے جا نہیں سکتے, کئی اور مجبوریاں ہوتی ہیں, ہزار مجبوریاں ہوتی ہیں, تو بعض لوگ منگیتر ویزا جو ہے وہ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں, یا میرج ویزا بھی. تو اس میں یہ ہے کہ منگیتر میں جو باقی ریکوائرمنٹس ہیں, سوٹیبلٹی بھی, اور آپ کی تنخواہ بھی, اور جو UK میں بندہ آپ کا اسپانسر ہوتا ہے وہ بھی برٹش ہو یا انڈیفینٹ پر ہو, اور اس کے بعد جو ہے 18,600 والی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ وہ بھی اسی طرح سے ہے. انگلش کی ریکوائرمنٹ بھی اسی طرح سے ہے, TB کی بھی سرٹیفکیٹ وہ اسی طرح سے ہے. اور جو سب سے اہم ہے کہ دونوں اپلیکیشن کے وقت پر دونوں جو درخواست گزار ہوتا ہے وہ بھی, اور اسپانسر بھی, دونوں فری ٹو میری ہونی چاہیے, شادی کرنے کے لیے فری ہونے چاہیے. اس وقت ان کی کسی اور سے شادی جو ہے وہ اس طرح سے ریکارڈ پر جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے. اور کیونکہ جیسے ہی آپ کا وہ فیانسے ویزا اس کو کہتے ہیں منگیتر ویزا, وہ صرف 6 مہینے کا ہوتا ہے, اور وہ وزٹر ویزے کی طرح نہیں ہوتا, کیونکہ وزٹر آپ چینج نہیں کر سکتے عام حالات میں. جو منگیتر ویزا ہوتا ہے کہ آپ کو 6 مہینے کا ملتا ہے. UK میں آ کر آپ جو اپلیکنٹ ہوتا ہے, درخواست گزار ہوتا ہے, اور اسپانسر دونوں نے جو رجسٹری آفس ہوتا ہے UK میں, جہاں شادی رجسٹر ہوتی ہے, تو وہاں جا کے اس کو کہتے ہیں نوٹس ٹو میرج. جو نوٹس ہے وہ وہاں پر دیتے ہیں رجسٹرار آف میرجز کو, تو وہ پھر ان کا وہ نوٹس لے لیتا ہے. اس کے بعد کچھ, ویسے تو کافی زیادہ پیریڈ ہے, لیکن ان صورتوں میں جب آپ وہ آتے ہیں فیانسے ویزا پر, تو آپ کو تقریباً مہینے کے اندر آپ کی وہ شادی کی ڈیٹ مل جاتی ہے. اور جو کولنگ آف پیریڈ ہوتا ہے غالباً 28 ڈیز ہے اس میں, تو وہ اس میں آپ کو شادی. اس وقت تو وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا کرونا کی وجہ سے تو 2 صورتوں میں آپ دونوں برٹش ہوں, تو تب بھی شادیاں جو ہیں وہ پوسٹ پون ہوئی ہیں, بہت لیٹ جا کے اپوائنٹمنٹس ملتی ہیں اس وقت. لیکن پھر بھی رجسٹریشن آفس جو ہے کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کرتے ہیں, تو شادی تو ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جائے. لیکن پھر بھی اگر آپ ان ویزوں پر آئے ہیں جو فیانسے ویزا ہے اس پر آ کے بھی
تو ہوم آفس نے جو ہے 24 مارچ 2020 کو ایک گائیڈنس ایشو کی تھی کہ ان صورتوں میں بھی آپ فلاں ای میل انہوں نے دی تھی وہاں کریں تو آپ کی ایک آٹومیٹک ایکسٹینشن تھوڑی دیر کے لیے اس کو کنسیڈر کریں گے تو آپ یہ چیزیں مینیج کر دیں، یا اگر باقی ریکوائرمنٹ پوری کر کے آپ اس کو لیو ٹو ریمین کی اپلیکیشن ڈال دیں. تو اس طرح سے تو ہوم آفس جو تھا وہ اس لحاظ سے کافی ہیلپ فل تھا کہ اگر آپ آئے ہیں تو وہ اس طریقے سے آپ کہیں بھی ایلیگل نہیں ہوتے، اب اسٹیٹ نہیں ہوتے، تو انہوں نے آپ کے لیے یہ بندوبست جو ہے وہ کیے تھے. تو یہ اس طریقے سے جو اسپاؤس ویزا اپلیکیشن ہے یا یہ منگیتر جو جس کو کہتے ہیں فیانسی ویزا اپلیکیشن، تو ریکوائرمنٹ تقریباً سیم ہے. اس میں تنخواہ کا ہے، آپ کی شادی کرنے کے قابل ہونے چاہیے، فری ٹو میری، آپ کی انگلش کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ مینڈیٹری ہے، وہ ضروری ہے. آپ کی ٹی بی کی جو ٹی بی سرٹیفکیٹ جو ہے اس کی بھی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے. تو بچوں کے لیے بھی آپ کو یہ ہے کہ جو جیسے انڈیا، پاکستان یا ان ممالک میں آپ کی شادی ہوتی ہے تو وہ اس قانون میں بھی جو لیگل ہونی چاہیے اور اس قانون کے مطابق بھی لیگل ہونی چاہیے، تبھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹ لگے ہوں وہ معتبر ذرائع سے، معتبر اداروں سے لگے ہوں، کیونکہ ان چیزوں میں اس طرح کی کوئی جھوٹی کوئی بھی اگر آپ کا ڈاکومنٹ لگتا ہے، دستاویز لگتی ہے، کوئی چیز آپ کے خلاف آ جاتی ہے، کیونکہ ہوم آفس ویریفیکیشن کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے بے شمار چیزوں کی، تو وہ آپ کے خلاف جاتی ہیں، آپ کا امیگریشن ریکارڈ خراب ہوتا ہے، تو بے شمار مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. اپلیکیشنیں جو ہے وہ ذرا ریفیوز ہوتی ہیں، اور اپیلوں میں آج کل اپیلوں میں سالوں کے حساب سے ٹائم لگ جاتا ہے اگر آپ اپیل بھی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو بھی کام کیا جائے وہ تدبیر سے کیا جائے، اچھے طریقے سے کیا جائے، اور پیشگی امیگریشن ایڈوائس لے کر تو میں سمجھتا ہوں کیا جائے. اس سلسلے میں آپ کے جو بھی سوالات ہوں، آپ ہمارے کولیگ میں سے کسی کی ای میل پر بھی، وہ امان سلیسٹرز کی ویب سائٹ پر جا کے ہمارے ای میلز لنک ہیں، وہاں پر آپ ای میل کریں تو ہم جو ہے وہ آپ کے سوالوں کے جواب اس میں بھی دے دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری چیزیں ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنی ہمیں مقصود تھی. اور باقی بھی ایریاز ہیں امیگریشن کے آج جو میرے ساتھی اس پر بات کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ سوال آپ کی طرف سے آئے تو ہو سکتا ہے کہ ہم مزید اس پر بات کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے غالباً میری طرف سے اتنا کافی ہوگا. بشارت صاحب، it's all over to you. السلام علیکم پاسبانی، بہت بہت شکریہ آپ کا، ہم سب مشکور ہیں، اور جو بھی ناظرین تھے انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی مشکور ہوں گے. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے مشورہ دیا ہے. That was excellent by Sadiq Subhani Bhai in terms of the Urdu language, and a future host of the program as well as a full-time presenter. Mashallah. What we're going to do now, I'm going to briefly just cover the business and investor routes, just to give a brief outline. We haven't got much time. We want to take a few questions and comments as well. So today I would like to look at the sole representative route in terms of somebody coming for a business. There are other options in that respect, but we want to comment on that. So the primary role for this is to help overseas businesses who wish to establish a presence in the United Kingdom and open a local business to further their business activities. You cannot be a majority shareholder or a controlling shareholder of the business, although if you own a minority share, that does not prohibit you from applying. The business must be a business that is established, up and running, because there must be a credibility to the whole point. The entry clearance officer or the visa officer will be looking behind the curtain or the veil to see how long has the business been trading, is it established, can it fund realistically a presence in the United Kingdom at a level which is commensurate or suitable for the job that you're going to be creating for your director or a board level person, a high level manager who has the independence to take most or all decisions, although referring back to the board or the directors in the home country where the business is located is not a problem. It cannot be a junior employee, and therefore the salary must be commensurate. If you apply with this, obviously suitability requirements have been mentioned. You cannot be subject to immigration control, to deportation or any other immigration offending, which may be a problem in you succeeding. You need to meet the eligibility requirements in terms of over the age of 18, and realistically, if you're going to come in under this category, you'll be in your, unless you're a genius or some prodigious talent, in your late 20s, perhaps 30s,
to be able to show the experience you have to be able to establish a presence for a company that wishes to invest in the United Kingdom and open a local branch. If you are successful, obviously English level CFR A1 is not a high level in terms of the requirement. You need to be able to meet that requirement. You have to have the ability and the presence to show an entry clearance officer. They sometimes do interview, so you cannot appoint people who are basically not going to cut the mustard or pass that requirement. In terms of the things that you can do, you need to present a credible business idea. So the business plan is absolutely essential. A business plan that clearly sets out what your skill set is, what the business's skill set and strengths are, and given what's happened in COVID, is it an area of business which is likely to succeed and therefore be credible that a company would want to invest that money? It can't be a disguised route to settlement, and visa officers are very much alert to that. Once you think that through, in terms of your family members, they can also come with you. You obviously have to work for this business. You cannot go and work in any other area of law, in any area of the economy. Initially, you'll get a 30-month visa. That 30-month visa will be extendable by another 2 years, and you'll be able to then apply for and get an extension, which will then lead you to settlement after 5 years for you and your family members. As long as they've come with you, they still qualify as your family members, as your dependents. And the settlement route, of course, is what it will be in 5 years' time. That's a brief overview of the sole representative visa. There's a lot more detail, but I won't go into that. If anybody has any specific questions, you can pose them, email them to us, and we can get back to you. But as I said, it primarily will benefit overseas businesses who wish to open a presence in the United Kingdom and are sending somebody who's a senior level person. There are, of course, IHS fees and visa application fees for you and for any applicant and their family members, and so on. With regard to the second category I want to talk about is the innovator visa. Now, the innovator visa is very good in terms of finance because you're only required to invest £50,000 as a minimum. But again, your business plan and your business idea will be relevant to this, because if it's obvious that the business requires a lot more than what you're investing, you're going to fail. You can have an innovator team. So there are two very gifted or talented people who wish to combine. Each of them has to put £50,000 in, and then you can apply to come as a team to try and kick off your business application. English level is B2 in this category, which is a very high level of proficiency in the English language. IELTS 7 and above, I think it will be 7.5, which is pretty much fluent reading, writing, speaking, and listening to in the English language. You have to get endorsement. It's effectively getting a recognized body, which the Home Office appoints. There are a number of them who would basically confirm and endorse that your idea is one which is innovative, which is something which is cutting edge, which will take business development further. It's not any old business. You can't just say, I want to open a retail business or a services business. There's got to be something innovative, something cutting edge, something new about your business, which other people have not already gone into, or are not many that are going into it. So each idea turns on its own circumstances and own evaluation. You have to pay the evaluating body to check and endorse your idea, and then they will be involved with your business right up until the next extension and then settlement. So it's not something that allows you the independence and freedom that, for example, a sole representative visa would allow, or perhaps an investor visa would allow. Clearly, the entrepreneur visa, that has been abolished. That was much more independent, although you had to invest £200,000 in that. In terms of the process and the progress, again, it's not dissimilar to other types of visas. The only downside is that you could spend a lot of money in pursuing this visa, legal fees, endorsement fees, and if you're not given the endorsement, you will not be able to progress with that. So this has not been a particularly successful route. It's not been a particularly well thought out route, and heaven knows why the Home Office came up with it in the first place, because the idea would be to encourage people to succeed, and therefore you would make it easier for people to be able to apply. Now, with regard to the investor visas, they start at £2 million and go upwards. If you invest £2 million, that will put you onto a settlement route for up to 5 years. It's literally, you have to have the equivalent money, which you will then open a UK bank account,
put that money in appropriate UK funds or invested in the UK, and you can bring your family members. Again, for all of these, your spouse or your partner and any children under the age of 21, they are entitled to come and join you in the United Kingdom. And again, I said, just to give you an overview, because I don't want this to be an option where we can't tease out the details in the other, so we may well look at these in more detail in the future. That's a brief summary. With the investor visa, 2 million is the minimum sterling, and it goes up to 10 million if you want to get the settlement a lot quicker. And in terms of the type of person this will be open to, clearly your funds have to be clearly established, as in all areas. So they've got to be funds that are cleared funds. There's no suspicion around them. Otherwise, that's not going to fly, basically. I will pause then. I'm going to bring everybody back in, and we're going to just add my colleagues and take a few questions from everyone and see what we can achieve. And so I think coming to you, Raheel, in terms of the impact of Brexit. So what we've seen is that Brexit is not, there's a lot of talk about it. And now with the Home Office having introduced new immigration rules, especially for asylum seekers, there's a lot of asylum seekers, refugees from many parts of the world which are being destroyed or have been bombed into the Stone Age in the form of help. What's the situation? Because I know the Dublin Convention used to apply before, and now I'm assuming the Home Office have to get agreement to remove you from the United Kingdom back to wherever somebody may have come through in Europe as a safe third country. Yourself or Saad could potentially come in on this one. Yeah, so with respect to Brexit, obviously the Dublin regulations have come to an end. There was no, that was not part of the negotiations that took place with the trade agreement. So as a result of that, any individual who's come into the UK and claimed asylum and has transversed or come through a EU member state, maybe have claimed asylum or been fingerprinted, then prior to leaving the EU, the Home Office had the route of trying to remove that person under Dublin regulations to that EU member state. But now that doesn't apply. So what they've done is they've modified the immigration rule and have this inadmissibility rule, immigration rule 345, where the Home Office can now consider to not accept a claim for asylum subject to certain criteria and remove that individual to a safe country. There are certain things that they'll have to consider, but what it does mean at the moment is that asylum seekers could be left in a state of limbo while the Home Office take a reasonable period of time to consider their position. And at the moment, there's no guidance as to what will be a reasonable period of time. So that's one issue. Thank you for that. Coming to you, Saad, in terms of the skilled worker route, clearly this has been touted as something which will open the UK up to skilled talent and skilled workers. In terms of the requirements, when you think about it, I mean, is it something which is a bit more feasible and achievable rather than the innovator route, which on the face of it sounds very attractive, but it's rather like trying to surmount Everest in a pair of flip-flops and a t-shirt. I mean, it's nigh on impossible to get there. Not many have succeeded. So how would you say in terms of the description of the skilled worker route? Yeah, well, I think if you look at the historical figures, so before the skilled worker route came into force, you had its predecessor, which was essentially Tier 2, where you had tens of thousands of people coming here with visas under that category. Compare that to the number of people coming here as innovators, it was clearly far more coming as Tier 2. So the skilled worker route, one of the main differences between Tier 2 and the skilled worker route is that Tier 2 had a cap on it in certain categories, and the skilled worker route doesn't have a cap on it. So you can see that the thinking behind this from the government's point of view is attract the skilled workers to the UK, try and entice them and keep them in the UK, keep the labour market going, keep the skills within the UK, utilise them. And so, yeah, the idea is that, it's not that easy to meet the requirements, but certainly easier than the innovator category. Okay, and in terms of because clearly anybody who wishes to come to the United Kingdom to work, they've got to find an employer, and the employer must be a licensed sponsor, i.e. they've got a sponsorship license. So perhaps next week we can go into the detail of the sponsorship licensing scheme, because we often get inquiries, do you do this and what's involved?
So I think that's something we'll perhaps it's there for you for next week. But clearly, you need an employer who can establish through to the Home Office they're a trustworthy person or organization, which should be allowed the privilege or the right to seek to bring workers from abroad, and then clearly skilled people in many categories, because there is what's called the shortage occupation list or category, where they list various jobs which are deemed to be in demand and cannot be fulfilled. Do you want to say something about that, perhaps? Yeah, so when I was talking about tradable points, and I was talking about job occupation codes, and I said there's a minimum salary requirement of £25,600 per year, one of the ways in which you can trade that is if your job is on the shortage occupation list, then there is a lower annual salary requirement. So it may be as low as 23,000 per annum, or maybe even 20,000 per annum, for example. So this is one of the things the Home Office have now put in the rules, where you can trade, you can chop and change. And similarly, you may not be able to get a job where the minimum salary is 25,600, but you may have a PhD in a particular subject. Again, that may mean that you can have a lower salary, maybe 23,000 or 20,000. So they've introduced this concept there to make allowances and make adjustments for certain categories. Excellent. सुभानी भाई, आपने माशाल्लाह में हमारे नाज़रीन को मुख्तसर अल्फाज में समझाया था कि ये जो वीज़ा एप्लीकेशन कैटेगरीज हैं, स्पाउस की, अपनी क्या कहते हैं, वाइफ और हस्बैंड की, इनको हमें अच्छा खासे जो लोग हमारे पास आते हैं उनकी एप्लीकेशंस इनकार हुई होती हैं कि वो मशवरा लेने के बगैर एप्लीकेशन खुद डाल देते हैं, तो ना समझने की वजह से शायद उनको दस्तावेजातों में कोई कमी हो, या उन्होंने फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज जो भी हो, जो खामी होती है। जरा आप रोशनी डालेंगे कि कौन से असबाब हैं जिन पे ज़्यादातर रिफ्यूज़ल मबनी है? शुक्रिया बिशारत साहब। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मुझे एक बात याद आ गई है कि इस वक्त जो है वो लॉकडाउन की वजह से, फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से बेशुमार जो स्पाउस वीज़ा एप्लीकेंट जिनको वीज़े मिले हुए हैं, ज़रा आजकल वो 1 महीने का वीज़ा सिर्फ एंट्री क्लियरेंस मिलता है, बाकी उनका वीज़ा जो होता है वो यहाँ पर आके BRP कार्ड पर होता है, जो वो पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करते हैं। अब 30 डे फ्लाइट्स न होने की वजह से फ्लाइट्स बंद हो जाती हैं ज़रा यूके की, तो उसमें ये है कि जो एप्लीकेंट हैं वो ये वीज़ा नहीं कैंसिल होता अगर वो उस 29 दिनों में सफ़र नहीं कर सकते। वो होम ऑफिस ने एक लिंक, एक ईमेल दी हुई है, वहाँ पर वो ईमेल करेंगे तो फिर वो जो उनके वीज़े में स्टिकर लगा होता है वो उसको सिर्फ रिप्लेस करवा सकते हैं उस सूरत में कि कोरोना के इस लॉकडाउन की वजह से, फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से वो टाइम पर सफर नहीं कर सके, फ्लाइट नहीं मिली थी। तो ये इन दिनों जो है वो इंक्वायरी खासी आ रही है, तो लोग घबराए नहीं, किसी से पूछ लें। अब जो ज्यादातर जो चीजें जैसे आपने कहा है यही है कि अपने तौर पर करते हुए बंदे छोटी छोटी चीजें जो है, ज़रा पहले मैंने वो शादी की बात कर रही थी की थी, लोग समझते हैं कि डिवोर्स जो है अल्लाह ने करे किसी के दरमियान हो, लेकिन हो जाती है। और यूके में अगर रिलीजियस डिवोर्स जो होती है, जैसे बिलफर्ज एक मुसलमान खामद ने अपनी मुसलमान बीवी को तलाक, इस्लामी तलाक यूके में दी है, तो वो इस्लामी जो यूके में दी गई तलाक है उसकी पाकिस्तान या उन ममालिक में वो लीगल हैसियत नहीं है, क्योंकि यूके का कानून कहता है कि अगर यहाँ पर शादी खत्म हुई तो फिर ये है कि जो यूके की वो फैमिली कोर्ट के थ्रू जो डिक्री एब्सोल्यूट है वो उसे ही वो मानते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि वो डिवोर्स होती है। तो बंदों को पता नहीं, वो समझते डिवोर्स हो गई, तो फिर वो जाके शादी, दूसरी शादी जो होती है लोग कर देते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी मसला होता है। फिर ज़्यादातर जो है उस किस्म के लोग फिर जो है वो अपीलों में भी फंस जाते हैं, फिर किसी और तरीके से नई एप्लीकेशन डाल के तो वो आते हैं। या एक और जो आम होती है कि क्योंकि इमिग्रेशन रूल्स में है कि आपके सर्टेन डॉक्यूमेंट जो हैं वो जब आप डेट ऑफ एप्लीकेशन होती है उस वक्त 28 दिन से ज्यादा पुराने ना हो, तो उसमें भी लोग जो है ना वो एक दिन जो है वो उस वक्त मानी रखता है। तो लोग किसी वजह से, जैसे किसी ने 6 महीने की पे स्लिप लगाई थी, लेकिन वो करते करते उनकी डेट ऑफ एप्लीकेशन ऐसी जगह पर स्लिप हो गई कि एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर जो है वो 6 के बजाय उनके 5 महीने कंसीडर करेगा।
تو ایک پے سلپ جو ہوتی ہے وہ باہر ہو جاتی ہے. لیکن ایک جو وکیل ہے, امیگریشن کرنے والا وکیل جو ہے ڈیلی بیسس پر, تو وہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ جس دن آپ جو ہے اپلیکیشن کرتے ہیں, مجھے پتا ہے جیسے آپ کرتے ہیں راہیل اور سعد اور عدنان, ہم نے کہا ٹھیک ہے ظاہر ہے یہ, تو یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ دن بھی آپ کی طرف سے ہوتا ہے کہ نہیں یہ آپ چیز کر لو کہ یہ چیز, کیونکہ یہ ایسا نہ ہو کہ بندے کے پاس چیز نہ پوری ہو. تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چیز, لیکن یہ ہے کہ اگر ہو بھی جائے تو پھر بندے کی اپ ٹو ڈیٹ جو ہے وہ پے سلپ لگائے. لیکن بعض صورتوں میں بندوں کی جاب اس وقت بھی ٹوٹ جاتی ہے, تو اس وجہ سے ایسی چیزوں کا, یا بینک سٹیٹمنٹ ہوئی کوئی اور چیز جو ہے وہ لاسٹ 28 ڈیز کا, مہینے کا جو ہے اس کا بہت خیال رکھنا. چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہے. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کی جاب چلی گئی, ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی, یا اس میں وہ جب وہ پے سلپ میں ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ہوم آفس جو ہے آپ کا اوور ٹائم تو الاؤ کرتا ہے, آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں, کچھ اور جو ہے ہالیڈے پے کر سکتے ہیں, لیکن آپ کا مائلیج جو ہوتی ہے یا ٹریول الاؤنس ہوتا ہے وہ آپ اس میں انکم میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے, اور لوگوں نے کاؤنٹ کیا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ بھی ایک کامن چیز ہے کہ اس طرح کی جابز جو ہیں, جیسے زیادہ تر کیئر انڈسٹری میں یا اس طرح کی انڈسٹری میں, تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ پیٹرول اپنے پاس سے وہ ڈالتے ہیں, یا ان کے جو ہاسپٹل میں لوگ کام کرتے ہیں ان کے ڈریس کو وہ واش کرنے کے لیے انہوں نے پے سلپ میں پیسے جو ہے وہ ان کے ہاسپٹل نے کسی اور ادارے نے ڈالے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو ہے وہ سیلری میں کاؤنٹ نہیں ہوتے, اور لوگ اس کو جو ہے وہ گروس انکم میں اس طرح سے کاؤنٹ کرتے ہیں, تو سیلری پہ کم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپلائی کرنے سے پہلے, اور خاص کر میں سمجھتا ہوں آج کل تو یہ ہے کہ آپ جب جا رہے ہیں, اس ہفتے 1-2 کلائنٹ میرے پاس آئے, وہ ابھی جو ہے والدین آئے, وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر جا رہے تھے, وہ کچھ پنجاب کچھ آزاد کشمیر ان علاقوں میں وہ جا رہے تھے, تو وہ سارے وہ بیٹی کا رشتہ کرنے سے پہلے وہ جو ہے امیگریشن ایڈوائس لے رہے تھے کہ یہ کام کتنا کرے گی. پھر جیسے انگلش کا ہو گیا, ظاہر ہے کہ ہمارے اکثر رشتے دار اس طرح سے بعض اوقات انگلش کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے, کوئی انگلش نہیں کر سکتا وہ بھی, تو انہوں نے وہ ساری, میں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ ایسے والدین جو ہے وہ خاص کر خیال جو ہے وہ کریں, اور اولاد کی بھی گائیڈنس جو ہے وہ ساتھ رکھیں کہ پہلے جیسے ہی پلان آپ کا بن رہا ہے شادی کا, تو یہ پہلے ایک ایڈوائس لے لیں. زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی موٹی ایڈوائس تو لو فرمز فری بھی دیتی ہے, لیکن کہیں پیسے بھی دینے پڑ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بعد کے ہزاروں, آج کل جو اپلیکیشن ہے وہ کم از کم جو فیس جو ہے وہ 4000 پاؤنڈ سے اوپر چلی جاتی ہے, تو ہاں جی, تو اتنے اخراجات کرنے سے پہلے تو اگر آپ کے 150 پاؤنڈ پہلے لگ جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پیش بندی کے طور پر ضرور کر لیں, تاکہ ایک ہی بار اس سے نکل آئیں اور آپ کا جو اپلیکیشن ریفیوز نہ ہو, آپ اپیلوں میں جو ہے وہ پھنس نہ جائیں, کیونکہ اپیلیں آج کل اپیل کریں آپ کی 1 سال تک تو ہیئرنگ ڈیٹ نہیں آتی آج کل کم از کم, اور اس کا جو اخراجات ہیں, جو پریشانیاں اور تکلیف ہیں وہ علاوہ ہے. آج کل آپ لکی ہوں, آپ کی اگر اپیل الاؤ بھی ہو جاتی ہے, اپیل کی پھر اس کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن میں بھی کافی ٹائم, کئی مہینے لگ جاتے ہیں, تو کافی لمبا پروسیس ہو جاتا ہے. تو جس طریقے سے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں, بہتر یہ ہے کہ وہ پیشگی کسی امیگریشن لوئر سے وہ ایڈوائس لے لیں, اور اس کے بعد شادی کا بھی پروگرام بنائیں, اور باقی اگر شادی ہو بھی گئی آئے اپلیکیشن ڈالنے سے پہلے کم از کم جو ہے وہ ضرور ایڈوائس لے لیں. زبردست. بعد کے وہ دیسی میں کہتے ہیں نا جی, بعد کے رونے سے پہلے رونا چاہیے, تو یہ ہے, تو وہ پہلے جو ہے وہ انتظام کر لیں یہ ساری چیزیں جو ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کمیونٹی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے ہم ایک فرض ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پر ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ یہ چیزیں جو چلو جہاں سے بھی وہ کریں, خود کریں یا ہمارے پاس آئیں ساتھ بسم اللہ, لیکن ضرور جو طریقے کی اپلیکیشن کریں. زبردست, بہت شکریہ آپ کا. اور ایک بات جو آپ نے کہی میں واضح کروں کہ اگر آپ نے یو کے میں طلاق عرض کی ہے اور پاکستان میں بعد میں آپ نے رجسٹر کروا لی ہے, تو اگر انٹری کلیئرنس آفیسر نہیں مان رہا ہے, اس سے پہلے آپ ایک اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. فیملی لو ایکٹ قانون ہے, اس کے مطابق یہاں فیملی عدالت میں تو ایک آپ آرڈر طلب کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو کیا کہتے ہیں طلاق جو رجسٹر ہوئی ہے پاکستان میں بعد, اس کی کیا قانونی حیثیت ہے. یہ ممکن ہے, بٹ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ دیکھو طلاق دینے سے پہلے مشورہ لے لیں, یا تو انگریزی ڈیورس لے لیں یا پاکستان جا کے طلاق دیں, یا جس بھی ملک, بنگلہ دیش ہو, انڈیا ہو, wherever, تو آپ وہاں جا کے طلاق دیں گے. if you do that then at least اس ملک کے قانون کے مطابق وہ ویلڈ ہوگی,
यहाँ जज्बाती तौर पे देने से आपको और आपकी जो वाइफ है उनको मुस्तकबिल में तकलीफ हो सकती है. So thank you very much everybody. बहुत बहुत शुक्रिया. Thanks very much Rahil, Saad and Subhani bhai. It was an interesting show. MashaAllah, lots of gems of knowledge and guidance. And for the viewers or people who watch this afterwards, you can post your questions and comments anytime during the week on our Facebook or YouTube, on our social media handles, on Instagram, on Twitter, or email us, and we will try and respond to your questions. As was said, pick up the phone during the week. You can give us a call for any brief discussion on the phone. All of us will try and call you back if we can't take your call to see if we can assist you on the phone. If not, then obviously we can arrange a consultation if the matter is more complex and in need of advice. And as they say, prevention is much better than cure, because if you make a mistake, it will be very costly. The consequences of that, whether it's in the field of immigration law or any other field, can often be fatal in the context of, if, for example, your children were turning 18 or in their 17th year and you got a decision after they were 18, especially those children have ceased to become your dependents under the immigration rules, and therefore they are now separated from you for good, which can be a disaster for many people, especially in communities where female members of the family, in some cultures, that's a big concern for parents. So all it remains for me to say is, first of all, starting from the right, Subhanis, Shukriya, thank you very much. Assalamu alaikum to you, to Saad also, and to Rahil. And until next week, inshallah, Assalamu alaikum, goodbye, stay safe wherever you are, and hopefully we will see you next week. Assalamu alaikum from me and my guests. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.